Okay. Good morning, everyone. Hope you are doing very well. And thank you so much for joining this Dharma teaching. And there's something link. They requested me to provide the teaching. Sorry, Khenpo, I cannot hear you. The sound is not good. Okay. Thank you for providing the teachings. Still, we cannot hear you. You cannot hear me? Yes, please check your volume for your phone. Volume is only. Hear me now? Not yet, Khenpo. The sound is not clear. Is it clear? It mixed. I cannot hear you clearly. No. I think it's better now. Khenpo. So, yeah. Okay, then. Thank you for joining these teachings. And I'm going to teach about the teachings, which is called the practice. Actually, this mind training for Lojong, and parting from the 4 attachment, this kind of traditional of Sakyapa traditional, and there are 4 kind of attachment, parting from the 4 attachments, which is called the first is called that if you are attached to this life, you are not a true spiritual practice. If you are attached to this present life, and you are not a true spiritual practitioner. So that is the first one. Trước tiên, Khenpo xin gửi lời chào tất cả các bạn ở tại đây, và thầy rất vui vì các bạn đã tham gia buổi giảng pháp ngày hôm nay. Ngày hôm nay thầy sẽ giảng về cái chủ đề là thoát khỏi 4 cái tâm bám chấp. Thực chất cái bài pháp này thì là thuộc của dòng truyền thừa Sakya, và 4 loại tâm 4 bám chấp. Thì cái loại tâm bám chấp đầu tiên đó là cái tâm bám chấp vào cái cuộc đời này. Nếu như bạn mà bám chấp vào cuộc đời này thì bạn không phải là một cái hành giả thực hành tâm linh. The second is called, if you are attached to samsara, you have no renunciation. So that means you should not have any attachment towards the samsara. If you have no renunciation, right? If you don't have any renunciation, then if you have attached to the samsara, actually, if you attach to the samsara, then you don't have renunciation in samsara. This is the second one. Bám chấp thứ hai là nếu như mà bạn bám chấp vào luân hồi thì bạn không có cái tâm xả ly luân hồi. And the third one is called, if you are attached to your own self-interest, you have no bodhicitta. Cái tâm bám chấp thứ ba đó là nếu như bạn bám chấp vào những cái lợi ích của bản thân thì bạn
không có tâm Bồ đề. The last one is called, if there is a grasping, you do not have the pure view. Cái tâm bám chấp thứ tư là nếu như cái tâm chấp thủ phát sinh thì đó không phải là cái tri kiến thuần tịnh. Okay, this is the sort of these teachings, and which I'm going to describe that. And first, we all should reflect our motivation that on behalf of the attending attending the teachings, we try to have the pure motivations, as I have been telling that before also, and the same thing we need to have the pure altruistic intention. Thầy sẽ bắt đầu giảng về cái sự bám chấp thứ nhất, và trước khi chúng ta thọ nhận pháp thì cũng như mọi khi chúng ta hãy phát khởi cái tâm thanh tịnh, cái động cơ thanh tịnh để trong việc lắng nghe giáo pháp. So this having this altruistic intentions important. It is not only that only teachings, only also our daily practice also it is kind of a requirement, and so therefore is the altruistic intention is always we try to have. Chúng ta cần phải phát khởi cái động cơ vị tha, và cái động cơ vị tha này là rất là quan trọng, và không phải chỉ trong cái buổi lắng nghe giáo pháp ngày hôm nay mà trong tất cả những cái hành động thực hành tâm linh nào chúng ta cũng cần phải phát khởi cái động cơ vị tha. Okay, so Buddha Sakyamuni's teaching is very vast, and so therefore yeah, like it's his teaching is 84,000 of Tao teachings. The reason why he has given this kind of 84,000 of teachings, because we have the 84,000 kind of the afflictive emotions. That is kind of antidote. There's 84,000. The teaching is kind of the antidote, is to remove this all the afflictive emotions. So therefore, we need to understand about these things, to why he's supposed to give this only short the teaching, why he has given that 84,000 kind of numbers. So that is in order to that decline the 84,000 of afflictive emotions. So that's why the Buddha Shakyamuni, he just refers that to the 84,000 teaching for to decline this all the negative emotions. Giáo pháp của Đức Phật rất là sâu rộng, và Ngài đã giảng 84.000 pháp môn để điều phục, để đối trị lại 84.000 tâm ô nhiễm. Đấy là lý do vì sao mà Đức Phật đã đưa ra 84.000 pháp môn để điều phục lại 84.000 cái cảm xúc ô nhiễm của chúng ta. And so as we are as a being, the sentient beings, we have those afflictive emotions. So there are varieties of the antidotes, of varieties of the afflictive emotions we have. So we need to rely them. Whenever we have the arising our anger, for instance, then there are some love and kindness for the antidote. And so whenever you arise the attachment, for instance, there are some antidote of the impurity things, and so on. That those are just actually the antidotes. So this is we need to identify it. Tất cả hữu tình chúng sinh thì có rất là nhiều loại tâm ô nhiễm, có 84.000 cái loại tâm ô nhiễm. Vì vậy chúng ta cần phải quán chiếu cái tâm mình và tìm ra những cái cách đối trị lại. Ví dụ như là khi các bạn có những cái sự bám chấp, hoặc là
tham luyến thì các bạn cần phải quán chiếu về cái tâm Bồ Đề tương tự như vậy. Thì bất cứ khi nào mà có những cái tâm ô nhiễm nổi lên thì chúng ta cần phải quán chiếu và tìm cái biện pháp đối trị tương ứng. And actually, there are three types or three kinds of these Buddha's teachings. And the first is the on that the Buddha's teaching is on direct teaching, the kind of sutra, in the sutra, and the second one is the kind of his teaching, kind of commentaries, kind of illustrate the meaning and the Buddha's, the commentaries, Buddha's teaching first directly, and the second that Arahats or Bodhisattvas, they make some commentary by his kind of followers, or how Bodhisattvas are Aryas. Like, for instance, in Indian masters like Nagarjuna's, Asanga, Vasubandhu, or so on, and that Dharmakirtis, or so on, that those they make some commentary, the Buddha's teachings. So then also there are countless of the commentaries. The second is like that. Also, there's not only Indian, in Tibet there's lots of scholars. They also have plenty of the commentaries and the Buddha's teachings. And that is we refer that, and then so this is kind of. The third is kind of the Buddha's teachings, kind of it's a kind of instructions, right? Which is the instruct or clearly showing, right? Basically saying that, showing very that point, right? Not have kind of detail and make detail and in a short ways. This three is the Buddha's the kind of main teachings. Tất cả các cái chỉ dạy của Đức Phật thì có thể chia ra làm 3 phần chính, đó là kinh, luật và luận. Kinh có nghĩa là tất cả những cái gì được giảng dạy trực tiếp bởi Đức Phật. Luận là những cái luận giải về ý nghĩa do các chư vị A-la-hán, các chư vị giảng sư, các chư vị đại đạo sư của Ấn Độ cũng như Tây Tạng, các ngài đã diễn ra luận giải về những lời dạy của Đức Phật. Các chư vị đó gồm ví dụ như là các ngài Long Thọ, ngài Pháp Xứng, vân vân. Các học giả đó không phải chỉ ở Ấn Độ mà còn có các chư vị giảng sư, các chư vị A-la-hán ở Tây Tạng. Cái phần thứ ba đó là cái phần luận, đó là những cái luật, đó là những cái chỉ dẫn cốt tủy ngắn gọn trên con đường tu. So this kind of the first the Buddha give the teaching directly, and that is however it is for the everyone, and especially for the beginners, for the beginner followers who begin rise the path, and that they try to attain the liberation. The path hard to demonstrate that, right? So that is the kind of instructions which is explained and kind of briefly, right? Briefly it is teaching about the first directly, and the second is the teachings, Buddha's the descriptions, like composing lots of varieties of texts like so we have countless texts, like is how to say. Okay, this is in order to understand the people, the practitioner. And the third one is make briefly, in brief ways to understand. That way is to showing the instructions to try to understand us. There are many ways, because we cannot understand Buddha's directly, that his teaching, Buddha has not exist, Buddha has passed away, and his teachings remain, right? And then
we follow his teachings, right? His teachings, and they are also in different type of skill, and then we follow those. Để làm lợi lạc cho tất cả những hành giả hoặc là cho những người sơ cơ, những người mới bước vào con đường tu tập, thì tất cả các cái chư vị các chư vị đại đạo sư, tất cả các cái chư vị học giả đã luận giải, đã giảng thích và đưa ra những chỉ dẫn ngắn gọn cốt tủy về con đường tu. Vì chúng ta không còn được gặp Đức Phật đã mất và không còn được nghe trực tiếp những lời giảng dạy từ Đức Phật, vì vậy các chư vị đã trích tác rất nhiều những bản văn luận giảng để giúp các hành giả tu tập. Có rất nhiều cái con đường, có rất nhiều cách để giảng dạy, và các ngài đã đưa ra rất nhiều những cái bản văn để giảng dạy. So although there are many important teachings, right? Lots of teachings in India, in Tibet also, there are so many teaching they derived from this different scholars, and then they have shown us to, in order to realize the path of the Buddha's teachings, and now this among them is kind of the Sakyapa Kunga Gyatsan, like he's Kunga Nyingpo, yeah. So he's saying this parting from the four attachments. Like this kind of teachings, and this also there are some. This is also kind of the maintaining, right? For example, they are teaching Atishas through the great Indian scholars or Selingpa, so that which is generally known as the maintaining as the training practice. The parting for the four attachment initially came through this that Manjushri, right? Manjushri just appeared to the Sakya Kunga Nyingpo, and his Manjushri, he just display that the four kind of this we say the attachment like this. So that is come through the Manjushri. In the sutra says there is a okay. Yeah, explain first this. Excuse me. So Kunga Nyingpo is one emanation of Manjushri. No. I mean the Kunga Nyingpo, when he was there, and the Manjushri he just makes aspiration prayer, and then to Manjushri, the Manjushri appears. And this word, the four attachment, that is teaching by the great Manjushri. Okay. First. Yeah. Có ra rất nhiều là những cái bài giảng, những cái bài luận giải từ tất cả những cái vị học giả ở Ấn Độ và ở Tây Tạng, để chúng ta, những người hành giả, có thể dựa vào trên con đường tu tập. Cái bản văn ngày hôm nay chúng ta học là thoát khỏi bốn sự bám chấp, là thuộc thời truyền thống của Sakya, và đây cũng là những cái luận giảng theo những cái bài luyện tâm theo truyền thống của Đức Atisha. Và ở đây cái tác giả là ngài Kunga Nyingpo, là ngài đã được cầu nguyện, cầu khẩn đến Đức Văn Thù Sư Lợi, và trực tiếp Đức Văn Thù Sư Lợi đã xuất hiện và giảng giải về thoát khỏi bốn sự bám chấp này cho ngài Kunga Nyingpo, và sau đó ngài đã trước tác ra bản văn này. And in the sutras it says, in the sutras mentioned, although there is a great amount of these inconceivable about amount of the merit in orally expressing the name of the Buddhas, actually, that those even you just recite this single mantras, or even you recite this memorize the Buddha's names, there's inconceivable merit, actually, account of the Buddhas, and this kind of is saying that emphasize that is expressing this, and also among that Manjushri is really
special, right? Manjushri is that, name of the Manjushri. Manjushri actually is the father of all the Buddhas, right? And Manjushri is the representative of all the Buddhas. So once you, once you mention the Manjushri, and then it is more effective, more kind of meritful, and more meritful. That's become that there's the kind of even though we just the offering for the limitless Buddhas, then we just offering for the Manjushri Buddhas. There's the same amount of this limitless Buddhas we offering. So that's why is Buddha Manjushri is very very hard, very vital. Trong kinh văn có nói rằng nếu như chúng ta chỉ tụng một âm thanh của một câu thần chú hoặc là chỉ tụng một âm của một bài kinh thì cũng tích lũy được công đức vô lượng. Đức Văn Thủ Sư Lợi ngài chính là đại diện của tất cả các chư Phật. Khi mà mình trì tụng những bản văn của Đức Văn Thủ Sư Lợi thì mình sẽ càng tích tập được công đức nhiều hơn, và cho dù chúng ta chỉ dâng cúng dường lên một Đức Văn Thủ Sư Lợi thì cũng tương ứng với lại việc chúng ta tích tụ được công đức của việc cúng dường vô vàn vị Phật. Okay, therefore, Manjushri is very significant. This become the this become the limitless Buddhas of the trend directions, and the activities of these limitless Buddhas of the 10 directions, and are being performed, right? Being performed by the Manjushri himself. That and another reason, that is why we say the Manjushri is very, very kind of significant. The Manjushri is that's why we just pray, and that's why we just understand that Manjushri is the this essence of all the Buddhas. And another reason, and that why all already expressing this, the name of this Manjushri possess limitless amount of the merit, as I mentioned. That is we need to identify it. We need to understand that. So it is because the Manjushri is known as the as the father, of all the Buddhas, because he is the who motivates many practitioners through the path of the cause many so he is the motivates to enter the dharma. So therefore we need to always try to recite, try to visualize the Manjushris, and try to that why does he just hold the sword? The sword is that that is meaning is kind of remove the ignorance, right? So that is why he holds the sword, and so therefore it's very important to recognize this Manjushri. So Khenpo is very important to recognize Manjushri and also recite Manjushri's mantra, or yeah, it is. Or know about Manjushri. Always you recite, always you visualize Manjushri in order to remove our ignorance, right? Yeah. Khenpo dạy rằng là Đức Văn Thủ Sư Lợi là tinh túy, là đại diện của chư Phật khắp cả 10 phương. Tất cả những thiện hạnh của Đức Văn Thủ Sư Lợi cũng bao gồm tất cả các thiện hạnh của Đức Phật, chư Phật trong cả 10 phương. Vì vậy chúng ta cần và Đức Văn Thủ Sư Lợi là ngài là khuyến tu cho tất cả các hành giả. Vì vậy chúng ta cần phải quán tưởng, trì tụng
và quán tưởng tới hình ảnh, trì tụng những câu minh chú của Đức Văn Thù Sư Lợi để tiêu trừ những sự vô minh của chúng ta, để tăng trưởng kiến thức. Yeah, so then the Buddha Mitra, he said that a person like him will not be able to, solidly have the quality of this, cannot compare. Means that with the Manjushri, even though the Buddha Mitra. Then just imagine and how we can, compare with us. And even though the Buddha Mitra, he says he just prays very much, and he prays, he bowed down to the Mitra Buddhas, and not only Mitra Buddhas, all the Buddhas actually. And Mitra Buddha, he said that is his quality we cannot compare. That Mitra cannot compare his quality and that's Manjushri's. He said he's not who have attained even the 10 bhumis is not able to understand to even slightly. Even though we attend this 10 bhumis, still we cannot compare with the great masters, this Manjushri. And so there are so many inspiring that activities are being taught or being explained in these varieties of the sutras. There's lots of cannot explain in this in the short time, and there are lots of the texts and how that pressing to this Manjushri, and that lots of explained in the sutras, or being in the like this. Although there are many commentaries on the parting from the 4 attachment, so there are lots of that pressing to the Manjushris in the sutras mentioned. Chính Đức Phật Di Lặc Ngài còn nói rằng là tất cả những cái thiện hạnh công đức của Ngài cũng không thể nào so sánh được với những gì mà Đức Văn Thù Sư Lợi đã làm. Bản thân Đức Di Lặc cũng nói rằng tôi xin tán thán cậu đảnh lễ trước Đức Phật Văn Thù Sư Lợi, và không chỉ Đức Phật Di Lặc mà rất nhiều những vị Phật khác cũng như vậy. Ngay cả những cái chư vị mà đã đạt được cái Bồ Tát, đã đạt được giác ngộ ở cái địa thứ 10, thì các ngài cũng nói rằng cũng không thể nào so sánh được với Đức Văn Thù Sư Lợi. Trong cái bản kinh này nói rằng là Đức đã tán thán và cầu nguyện rất nhiều tới Đức Văn Thù Sư Lợi. And although there are a number of the commentaries about the 4 attachments, so I'm going to rely on the teaching here on the Gorampas, that teaching or the commentary on parting from the 4 attachment. And you also should, if you have time, you also read some commentaries also if you have time, and you also try to gain some knowledge about these things. And that then parting from the 4 attachment means of the practice of the command Mahayana practice. Sorry, Khenpo, you said that today you're teaching about the commentary of Karampa. This Gorampa's commentary. This I just explained in the brief ways. Yeah, but I cannot hear clearly the name. Karampa. Gorampa's commentary, right? Woman that commentaries. Yeah. Có rất là nhiều cái bài luận giải về cái bản văn mà thoát khỏi 4 sự bám chấp này. Như ngày hôm nay thì Khenpo sẽ chọn cái bài giảng của Đức Karampa để thuyết giảng ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có thời gian thì các bạn có thể tìm đọc những cái luận giải của các cái chư vị học giả khác.
Yeah, it is similar with the practice teaching explained in the it is the kind of similar with this the practice. So kind of lojong we have done before, and lojong practice, and this kind of similar, right? And yeah, so this is this way we need to try to gain some knowledge, identify this kind of practice, and in order to to gain improve our knowledge, understanding, power of the understanding. So so this is it is yeah, I'm going to give this relying on this commentaries and composed by the clear the scholar in order to that understand the flowers or students, in order to develop the course, to develop to the also faith, and in the faith in the Buddha Dharma, for the purpose receiving this teaching and gathering in this in this teaching is not only enough. We are gathering in this on Zoom, on live stream, or like this kind of, and only listening also not sufficient actually, and then only one time. And we need to really to emphasize, we need to really have some diligence or effort, and have to extra effort, then we understand, and slowly it is not only this kind of teaching, whoever is teaching receive from other teachers, right? We have to apply, implement in our mind. So that is the good. Otherwise only one is just listen is not enough. Cái luận giải này cũng là một cái thực hành trên con đường tu tập Đại Thừa, và nó cũng tương tự với lại các cái pháp luyện tâm lojong mà chúng ta có thể đã nghe thấy, và bằng cái việc mà chúng ta nghe được những cái bài giảng này, chúng ta dựa vào và chúng ta phát khởi cái tín tâm và lấy đó làm cái nguồn gốc để bước vào con đường thực hành. Nếu như chúng ta chỉ lắng nghe thôi thì không đủ, mà cần phải nỗ lực tinh tấn thực hành, áp dụng vào việc thực hành để chuyển hóa tâm mình. Yeah, so this we have to plan this time to kind of engage ourselves not only in the hearing and contemplation, actually very important, but also in the we need also as well as also we need to have in the meditation, right? So we do the meditation after receiving these teachings. One should to the first study, and then we read that text and and contemplate, and then we try to half an hour maybe, or 20 minutes or 15 minutes according to your wish. You do some meditations that also helpful our studying, gaining more, and that is what I recommend. Sau khi chúng ta nghe giảng thì chúng ta cần phải cố gắng sắp xếp thời gian, phải dành thời gian để tu tập quán chiếu thiền định, và chúng ta phải cố gắng ít nhất là dành được khoảng 30 phút, có thể là 20 phút, hoặc ít nhất là 15 phút để cho chúng ta áp dụng những cái gì mà chúng ta được học từ cái bản văn này, và để chúng ta có thể để chúng ta có thể đạt được những kết quả tốt nhất. Yeah, so there is so many teachings of Buddhas. In order to do this actual practice, we need to study and contemplate and meditate on the meaning of the on these teachings, and also we need to through these things, and kind of we apply in our mind, and we gain the
the three kind of wisdom. After that, we will get we will gain three kind of wisdom. The hearing, first the wisdom is called hearing wisdom, right? Hearing wisdom, contemplating. Then the second is the contemplating wisdom, and the third is experience. Experience wisdom. So from that practical, we will gain three types of this wisdom. Sau khi chúng ta đã nghe giảng thì chúng ta cần phải áp dụng vào con đường tu và bằng cách là suy nghĩ, quán chiếu, thiền định để chúng ta có thể đạt được ba loại trí tuệ thông qua các việc văn tư tu, đó là văn tuệ, tư tuệ và những cái kinh nghiệm, đạt được những cái tuệ từ những cái việc kinh nghiệm tu tập. The first tu tuệ. The first wisdom, the first hearing wisdom that refers not only listening the teacher directly and from the teachers, listening the teaching from the teacher, and after that we should not only relying like that, only listening teachers not sufficient, and after that we need to study by oneself, and then that is called the listening wisdom, right? Listening wisdom. The scriptures, the reliable scripture or authentic scriptures also is a part of the hearing wisdom. Like we have the text, or you make you have the books, what text, whatever, and when you study through the text, through the books, whatever, and this also then we will gain some that realization. There is also part of this, the listening wisdom. Chúng ta đã lắng nghe giáo pháp từ một vị thầy, thì sau khi chúng ta đã lắng nghe giáo pháp từ một vị thầy thì chúng ta không chỉ để yên mà chúng ta cần phải mang nó vào con đường tu tập. Chúng ta cần phải suy nghĩ, quán chiếu bản thân bản văn. Chỉ đọc những cái bản văn thôi thì là chưa đủ, mà cần phải mang vào con đường tu để tu tập, quán chiếu, chiêm nghiệm. Yeah, so this is after that you're starting developing of the producing and developing the hearing power more and more. We will have this more when you give the teachings teacher we hear, then our developing our comprehensions, right? And this we have a week of comprehensions. When the more you listen, more and more, and studying the more, and our comprehension can be developing, and that's called also hearing. This also say hearing wisdom, and we should not live. We should not discourage ourselves. I cannot do that. It's because the Buddha's teaching so vast, right? So and enormous. So you should not that live, and you have to rely step by step and understanding that, and at the same time developing our comprehensions. And so that is hearing wisdom, right? It's again and again we should try to understand the meaning, of the teaching of meaning again and again through, and you just think yourself and think yourself, you think what the mean, what the teaching meaning, and you need to have some contemplate. That is important. The Buddha is saying the three important: listening, contemplating, meditation. So vast, right? That's we need to follow that process. Như thầy đã nói ở trên là khi mà chúng ta lắng nghe bản văn thì chúng ta đã dùng cái là văn. Tiếp theo chúng ta cần phải có tư, có nghĩa là chiêm nghiệm, quán chiếu để tăng cái sự hiểu biết. Mỗi một ngày chúng ta cần phải dành thời gian để tu tập và
dần dần chúng ta mới có thể hiểu được những cái giáo lý của Đức Phật, bởi vì cái giáo lý, những lời dạy của Đức Phật thì rất là sâu rộng, mà chỉ nếu như chúng ta không thể đưa những cái lời dạy đấy vào con đường tu thì chúng ta sẽ khó có thể thấu hiểu được những nghĩa lý, những cái ý nghĩa của giáo lý của Đức Phật đã chỉ dạy. Vì vậy là lắng nghe thì nó là tương tự với lại là văn, còn đưa vào con đường tu tập và chiêm nghiệm thì nó là tư, và phần thứ ba là đưa vào tu tập thì nó là tu. Through that process, one would convince, short of understanding of this meaning of the teaching. That is, convince kind of understanding is refers as the wisdom of the contemplation. Through that convince understanding gain from the contemplation, right? Then we will have a determination, one on path. For example, when one plan, for example, when you have a plan to go some certain place, maybe certain place, we have a plan to go there, and somewhere else. Then first one, we need to check. We need to check thoroughly where the path, where the direction. In order to go the place, we need to find out the direction. And then we need to resolve that. We need to go there, and you need to take one. After that, we cannot go whether you go this direction, that direction. There are many ways to go reach the place. And then first we check whether we go that direction or east direction, northern direction, southern directions, and then we just first identify. Then finally, you just choose one. We cannot choose two ways. We cannot go two ways simultaneously. And when we reach there, similarly, when you study practicing dharma, first we need to study. First, you need to study. Having investigations, and then lots of things. Then after that, we need to choose one thing, right? Where which part we need to achieve enlightenment. Right? This is that is the way, like that. Trước tiên thì chúng ta lắng nghe, sau đó chúng ta cố gắng để tìm hiểu, để suy ngẫm, rồi chúng ta mới bước vào con đường tu. Thì cũng giống như là trước khi các bạn đi đến một nơi nào đó xa xôi mà các bạn chưa quen thuộc, thì các bạn sẽ phải tìm đường để đi đến đó. Có thể các bạn sẽ thấy là có rất nhiều con đường để dẫn được đến địa điểm đó, có thể là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, nhưng các bạn sẽ phải chọn một con đường. Sau khi các bạn đã tìm hiểu kỹ và các bạn chọn ra được một con đường, thì lúc đó các bạn mới có thể đi đến đó được. Chứ các bạn không thể nào mà cùng một lúc các bạn chọn hai con đường, thì chúng ta không thể cùng một lúc đi được trên hai con đường. Cũng tương tự như vậy, thì cái việc lắng nghe giáo pháp này cũng thế. Đầu tiên chúng ta phải lắng nghe, rồi sau đó chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu, rồi cuối cùng cái bước thứ ba mới là bắt đầu bước vào con đường tu. Through the wisdom of contemplation, I want you to inwardly apply that understanding to the practice. For the practice, there are actually two kind of the actual practice. One is the samadhi, and one is the samadhi and the vipassana. Usually we know that samadhi, or we can also shamatha, or we can also say samadhi and vipassana, and practicing. For the samadhi or shamatha, one does not need to examine, not need to examine in order to do the samadhi or the shamatha. Inwardly, while doing the samadhi, one does not need to apply one understanding that much. Just focus to the object, right? Just focus to object and without any distractions. And that is called one is. Then on the object, we need to really focus without any distraction.
and practice of the second one is called the Vipassana. There is also Vipassana also has two types of two kind of the things. Vipassana has one is to rest the object similarly to the object like samatha, and on the other one is the object of the practice. One is called examining of the resting, examining everything, investigate. That is called the Vipassanas. Thầy nói rằng là có hai cái loại suy ngẫm thiền định, một đó là thiền quán và hai là thiền định. Cái thiền định ấy thì chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, không cần phải tìm hiểu, chúng ta chỉ cần chú tâm vào một đối tượng, chú tâm vào một đối tượng. Còn cái thiền quán, thiền Vipassana thì cũng có hai loại, một đó là cái chú tâm vào một cái đối tượng định, một cái đối tượng cố định, và thứ hai là chú tâm vào quán một cái quán tâm. Okay. Thiền quán có đối tượng. I'm sorry, I cannot understand much about the second Vipassana meditation. Second Vipassana has two types, right? Two types. The rest object is like Samadhi meditation, like right? Samadhi one. Yeah. And the second one is no need to examine, right? No need to examine, and no need to examine. So, in order to clarify the, that refers to the object, object, and without examining, that is samadhi. That has a vipassana, right? The second one. The first one is the rest. First one is the resting, right? Resting one, one object. Yeah. And the second one, one is to rest on the object of the practice. One is the second one is the examine, investigating. The second one is examine. Yeah. Yeah. Examine like that. Dạ thưa con xin nói lại ạ. Cái thứ nhất là một cái thiền định là chúng ta không cần phải tìm hiểu gì, không cần phải chú tâm vào cái tâm gì khác, mà chỉ cần chú tâm vào một đối tượng. Và cái đối tượng và cái cách thiền định thứ hai đó là thiền quán, thiền Vipassana thì cũng có chia làm hai loại. Cái thứ nhất là quán bất định, quán định có nghĩa là cũng giống như thiền định, có nghĩa là chúng ta chú tâm vào một đối tượng cố định. Và cái thứ hai đó là quán đối tượng của cái tâm ạ. Yeah, so it's called the meaning the familiarizing in the understanding of the maybe selflessness or emptiness. For instance, familiarizing the meditating. Generally, in English, the word is meditation, right? Meditation means kind of again and again make a familiarity, right? Again and again we make, and then we understand everything. Like that is called the meditation of familiarity. But so I prepare also this kind of familiarizing, that's meditation. So there are two kind of the familiarizing. In the practice of selflessness, one is to rest, for example, selflessness or emptiness. Then you just selflessness, you just yourself is not exist the self truly established, and just focus only the emptiness like this, right? Rest on the understanding, without thinking or without examining, just thinking emptiness, just thinking the selflessness. This. Then why such selflessness, which doing kind of meditation while doing the practice, so that this is known as familiarizing, right?
through just resting on the selflessness, right? I'm sorry. I Yeah, it is. What does it mean of familiarization? Familiarizing, this is kind of make a familiar. Familiar means again and again you make a familiarity. For example, one stranger we meet, and first time we don't know he's a good person or bad person, I don't know. Then when you stay with him or her long time, then we know he's a good person like that or bad person, right? That's called it's called the meaning also. Meditation is like that. Again and again you focus that. And one is meditation is called, for example, if you selflessness, you just emptiness or selflessness, you focus only emptiness, not examining other things. Sorry, I cannot. Yeah, I cannot know how to explain the familiarization meditation. But yeah, you live with the familiarity. Just say meditation, okay? Meditate, okay? Meditate. And meditate, you can meditate on emptiness, right? You can meditate on the selflessness, right? For example, you are not exist self, I not exist from your entire body. You examine, also and meditate. And the other also, you just not examine, only just meditate the emptiness. Con xin lỗi là cái phần này thầy giảng về thiền, thực ra là con không có nhiều từ về thiền đâu, con sẽ cố gắng giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể thôi, chứ còn con cũng chưa biết. Có thể là thiền này là cái thứ nhất là gọi là cái thiền, đó là thiền thực hành thiền cái vô ngã, là thiền về tánh không. Còn cái thứ hai đó là thiền về thiền quán, là tất cả những cái định tướng. Tất cả những cái định tướng nó xuất hiện, ví dụ như là chúng ta thấy, chúng ta quán chiếu về một cái sự việc nó xảy ra, và chúng ta lúc đầu chúng ta chưa hiểu, ví dụ như chúng ta chưa biết được cái người này là tốt hay là xấu, thì thông qua việc thiền định dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ được là cái việc đó là tốt hay là xấu. Thì, thông qua việc thiền định thì chúng ta có thể thấu hiểu được là thiền với samatha thì còn gọi là thiền định hay là thiền chỉ, có nghĩa là thiền dừng lại khi là chúng ta quán tâm vào một cái đối tượng duy nhất nào đó và chúng ta sẽ dừng lại, thì không đi ra ngoài cái đối tượng đó. Còn cái thiền quán thì chúng ta chú tâm vào cái tuệ giác sinh khởi, nghĩa là khi chúng ta thiền quán mà chúng ta phát sinh những cái tuệ và phát sinh những cái sự hiểu biết. We also say analytical meditation, right? Analytical, like when you meditate love and kindness for all the sentient beings, and this also meditation, analytical meditation. All the sentient beings have the suffering. I want to remove all the sentient beings suffering, and those their sufferings come in order to get in the previous negativities, the consequence. And this is kind of investigating our mind, and analytical meditation also we have require. Khi chúng ta thiền quán thì chúng ta có thể thiền quán về dùng những cái yếu tố như là một cái phương tiện để giúp cho cái chánh niệm, để mà dần dần chúng ta có thể hiểu rõ và biết rõ để loại trừ những cái sự vô minh của mình. Chúng ta bằng cái việc là luyện tâm, chú tâm vào cái phần thiền tuệ, thì chúng ta có thể là kind of loving kindness, the compassion, loving. I'm sorry, chuyển hóa được những cái sự vô minh, và chuyển hóa được cái tâm của mình. Loving kindness, and also be gone through while being seated, right? While being seated and on the cushion when you meditate, this kind of analytical practice and loving kindness. That time we should have to examine. We should think all the sentient beings to generate your love and kindness, compassion, like this. As through examining, for the reason why I want you to make a
make and meditate this kind of love and kindness. Why one should we always think why we should the sentient beings have, why we should sentient beings to love and kindness, why we should extend the love and kindness towards the sentient beings, and we think that, and then we have to think all the sentient beings, because our previous times, our mothers, fathers, our mothers and parents. So therefore, I want to generate my love and kindness. And that we think also we meditate that. This is called this is not resting meditation, right? This is called the analytical meditation. This also we need to have that. Dạ. Chúng ta bắt đầu thiền định bằng cái việc quán tưởng về lòng từ bi đối với tất cả hữu tình chúng sinh. Chúng ta ngồi trên một cái thảm thiền, nệm thiền, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu quán chiếu vì tại sao chúng ta cần phải phát khởi cái lòng từ bi, tình yêu thương và lòng bi mẫn đối với tất cả hữu tình chúng sinh. Bởi vì tất cả hữu tình chúng sinh đã từng là cha mẹ của ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Và cái thiền quán về cái nguyên nhân này đó chính là cái thiền quán, chứ không phải là cái thiền tĩnh lặng hay là thiền chỉ có một mục đích thiền dừng lại, mà đây là chúng ta thiền quán về cái lòng từ bi, về nguyên nhân tại sao chúng ta cần phải phát khởi cái tâm từ bi đối với hữu tình chúng sinh. First, it's very important to have the shamatha practice, meditation, and when you do shamatha, focusing one single thing, or maybe focusing on maybe objects, statues, whatever, and this again and again, maybe 10 minutes, 20 minutes, and again, and you do that, then what will the benefit? We might think, what is benefit? It is not that it is not the meaningless. It's when you do again and again this, and our love and kindness can develop. Right, and that is important. That is the way you need to do the shamatha meditation. Why we put in the first time, we need to important to have that, and breathing meditation or these things, and we do like this, and every time, and reducing our anger, reducing our jealousy, reducing our all the afflictive emotions and attachment, desire, or grasping, all the things, and reducing, and then when you do really, we generate our love and kindness toward the sentient beings and develop faster. It's faster. So that's why we need to do first the shamatha practice or meditation. Thầy nói rằng là cái việc thiền định cũng là quan trọng. Trước hết chúng ta cần phải thiền định và tập trung vào cái đối tượng đó khoảng 10 phút, 20 phút hoặc là 10 phút. Cái việc thiền định thì có tác dụng gì? Việc thiền định không phải là không có tác dụng, mà cái việc thiền định bằng việc chú tâm đến một cái đối tượng thì sẽ giúp cho và chúng ta theo dõi cái hơi thở thì sẽ giúp cho chúng ta giảm trừ được tất cả những cái tâm ô nhiễm là tham sân si của chúng ta, rồi sau đó chúng ta có thể bước vào cái việc thiền quán về Bồ đề tâm được có tác dụng tốt hơn, có kết quả nhanh chóng hơn. Yeah, so therefore is although the being kindness and great genuine loving kindness and the great genuine compassion has to be developed within the practitioners on the basis of the samadhi, on the basis of this shamatha. And so on the basis of the shamatha, loving kindness can develop, compassion can be developed. Why we don't have now less of compassion, less of love and kindness? Because we lack of this shamatha practice, meditation, right? And so therefore we need to always need to focus to this shamatha meditation, and that is also in the ancient time.
in ancient time, all this Buddha and Bodhisattvas and all the practitioners, they follow like this way, and they develop very fast. For example, within some year, they gain some high quality. Why? Because they do the samatha practice, right? And then after that come vipassana, right? And that is increasing all our devotion also. And why we don't have the stability of the devotion? Sometimes we have devotion, sometimes we lose devotion because lack of this samatha practice, right? So this is what is mentioned. We need the more samatha practice. Để có được cái bồ đề tâm thực sự, cái lòng từ lòng bi đối với hữu tình chúng sinh thực sự, thì chúng ta trước hết chúng ta cần phải thiền định về bồ đề tâm. Chúng ta cần phải tập trung vào cái thiền định về đối tượng là bồ đề tâm. Vào thời quá khứ, tất cả các chư Phật chư Bồ Tát cũng thực hiện như vậy. Chỉ bằng việc thiền định mà chư Phật chư Bồ Tát đã tăng trưởng được bồ đề tâm và tăng trưởng được sự tín tâm. Là tại sao ngày nay cái sự tín tâm của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta lúc thì tăng lúc thì giảm, đó bởi vì là do chúng ta không có sự thiền định, không có sự chú tâm vào việc thiền định. In order to produce and in order to develop the stabilize one's compassion. Now we have compassion, love and compassion, but it's not stable, right? In order to get really stable, we need to do that meditation, and can also being seated or in the off the session, maybe off session also we we also one should recite what is our the sadhanas, also one obsessions. Obsession means when you're finishing meditation. Also there are some recitation, and there are many methods to develop our love and kindness, and also gaining some ultimate goal. Also many methods. May the sentient beings be in happy, like that one. That is the part for the earlier. This is the like this. We need to think always also recite, or like recite is the refuge, and recite is the Buddha varieties of mantras also. So through the promising ourselves inwardly that I will exit, and I will I'll be doing this, I will be practicing this during that time. And the days of the sake of attaining the complete Buddhahood, I want to do this thing. All the practice, whatever I can do, like we need to have this intention, right? Always. That is, so having this intention is important to have that. Để phát triển, để phát khởi và phát triển tăng trưởng cái lòng từ bi liên tục, và để chúng ta có giữ được cái tình yêu thương, cái lòng bi mẫn đối với cả chúng sinh không thay đổi, thì chúng ta phải luôn luôn tụng các câu như quy y, chỉ tụng các câu minh chú và quán chiếu về những cái tứ vô lượng tâm, cái hứa nguyện để con xin từ nay trở đi, con xin thực hành vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh, để đưa tất cả hữu tình chúng sinh đạt đến giác ngộ giải thoát. And in another way, one can also, while being here, one can also transform one's own sleep, on sleep as a virtue deeds. And when we wake up, we should think. We should, when we wake up from the seat, we should also think that reflect. We should reflect the think to may all the sentient beings awake from the sleeping of the ignorant sleeping, right?
when you wake, maybe when you wake up from the sleeping, and also think all the sentient beings wake up from the ignorance. That we think always, these are also great virtues. While we making up from the seed, one should think that may will be, when you sit, for example, and you sit on your chair, when you sit your questions, when you sit wherever you sit, and you think all the may all the beings attain, may all the sentient beings attain rupakaya, right? Rupakaya. While wearing the dresses, we should think may all sentient beings like it's having decent morality, having morality, and like these things, we need to wear the clothes also, and this is also very easy to accumulate the virtues. Tất cả mọi thời gian chúng ta đều có thể suy nghĩ quán chiếu. Ví dụ như chúng ta có thể chuyển tâm mình suy nghĩ về cái động cơ trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Sau khi thức dậy chúng ta có trước khi đi ngủ và sau khi đi ngủ chúng ta có thể quán chiếu rằng chúng ta cầu nguyện rằng tất cả các chúng sinh đều được đánh thức khỏi sự mê ngủ của sự vô minh. Bất cứ khi nào các bạn đang ngồi trên ghế, trên tọa cụ hay đang ngồi ở bất cứ nơi đâu, các bạn cũng có thể suy nghĩ rằng nguyện cho tất cả các chúng sinh đều chứng ngộ được sắc thân, có được cái đạo tâm thanh tịnh. Yeah, and also there are many ways, transforming one's daily life, day to day activities. There are many, the way you think, we need to way you develop the virtues. There are many things and many ways transforming one's day to day lives activities into the practice, right? And I want you to just kind of remind us to do that. This is kind of saying in the sutras, and and memorize all things, and all this thing, all this, like these things from the all likewise in order to transform one's like eating, for example, one should think before while eating that we also the sentient beings attain the food of samadhi. When you do some samadhi, really deep samadhi, and then we don't need to eat, we don't need to cook something, the how to say, high practitioners, gurus, maybe extraordinary practitioners, they don't need to eat too much, and ultimately they eat only the samadhi food. But samadhi food means not that which we eat like that. And also we think now, when you're eating and you think all the sentient beings can get is a samadhi food, right? And then there when you get the samadhi food, then in the world is no problem, for the not getting famine. And we practice, when we practice the high level we reach, then we don't need to eat, right? Because we are eating the samadhi food, right? So that is also one while you're eating, and all the sentient beings would gain the samadhi food, right? That is while we are eating that. That is also a huge merit, we will gain that. Có rất nhiều cách để thực hành cái chuyển hóa tâm, để thay đổi cái bản tâm. Chúng ta cần phải áp dụng mỗi ngày đều đặn và dần dần rồi chúng ta có thể thay đổi được. Ví dụ như trong các bản kinh thì tôi nói rằng là chúng ta để mà trong tất cả những cái hoạt động thường ngày, ví dụ như là ngủ, như là khi ăn, chúng ta đều có thể quán chiêm nghiệm. Trước khi chúng ta ăn, chúng ta có thể cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh đều có được thực phẩm, và cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh là cao hơn là có thể đạt được cái định trong tâm. Khi đó không cần ăn những cái thực phẩm thô này nữa, mà có thể
ăn được những cái thực phẩm của sự hỷ lạc của việc thiền định. And also, I'm sorry, I have a short missing. Cũng giống như là rất là nhiều các cái chư vị hành giả, các vị đại đạo sư, các chư vị sau khi các vị đã tu tập một thời gian dài thì các chư vị không còn phải ăn những cái thực phẩm thô nữa, mà các chư vị ăn được những cái thực phẩm, những cái thức ăn của thiền định. and also this. Also we need to offering, that we offering that, that, and also we think also I'm going to eat that my meals or like this. Then also think in our body there are lots of warmth, right, in the gyms, and in order to fulfill for the bacteria in our bodies, and our bodies the happy or the bacteria or gyms, and we fulfill them out of this kind of intention to feed to, I'm going to feed them, to keep that to keep the bacteria or germs into the body, without getting hungry. So one should eat that. That's the way. One transform eating action into the virtues. Because eating we are transforming in the virtues, right? A virtue deed. Tương tự như vậy, chúng ta có thể biến những cái việc ăn uống thành những cái việc hành pháp, việc thực hành pháp. Trước khi chúng ta uống sữa, chúng ta ăn mì, vân vân, chúng ta hãy nguyện rằng con xin ăn những cái thực phẩm này để nạp những cái năng lượng cho cơ thể này. Thì cơ thể này cần thiết được nuôi dưỡng, nên con xin ăn những cái thực phẩm này. Thì khi đó tất cả những cái thực phẩm này cũng bằng cái việc ăn uống đó, chúng ta cũng tích lũy được cái công đức bằng tương tự như việc thực hành pháp. And here also that, as I've been mentioning about this, meditation also very important, right? Also, I'm explaining also. Actually, it is the advisable, advisable to do the practice or the meditation in the isolate place, right? So do the practice or the produce, samadhi, the focus one point of my one pointed mind, within oneself. It is required to the say the we require the two isolations, right? Two is requirement of two isolations, and to when you do meditation, right? This really you want to do meditation. You want to develop meditation very fast, very accurately, and you need to you need to have the two isolation, right? What is the two isolation? What it means? One is the mental isolation, right? Mental isolation and mental isolation, and means that the isolation, the practitioner mind must be isolated for the conception, right? Not to think too much in your mind, not to think while you're doing meditation. Before you're doing, you should not to plan your work schedule or business or any schedule. Think less, right? Less than regular. And because if you think too much, plan too much thing, then your meditation will not get. This called the mental isolation. Cái việc thiền định là rất là quan trọng. Chúng ta sẽ không thể đạt được những cái công đức nếu như chúng ta không thể nhập thất ở những nơi cô tịch. Nhưng mà ở đây có hai yêu cầu về cái địa điểm mà nơi nhập thất về cái sự cô tịch. Thứ nhất là cái sự cô tịch về tâm, có nghĩa là chúng ta cần phải bớt cái tâm sao lãng, nhập thất về tâm trước hết, và chúng ta cần phải cách ly cái tâm của chúng ta khỏi những cái hoạt động thế tục thường ngày, bớt suy nghĩ về những cái việc thế tục. Đó là cái yêu cầu thứ nhất. Okay, then another isolation is a physical isolation, right? Physical isolation, being isolated from the crowded, right?
And if you are lots of people staying with lots of crowded and lots of people and meditate, and it's not, yes, you can meditate many people, but it's not so good, not so, that much we gain. Yeah, so there should not be crowds or not be noise. And during this period, you are, for example, you're doing your own room, right? It's not with many people actually. And like it's shutting down to the door, and like sitting in the room in this, it has been isolated, shutting down your doors and windows, maybe open windows a little bit slowly to enter the wind maybe, and not to enter any people inside. And you do you half an hour in 20 minutes, whatever, and that is really effective rather than staying many people, while doing, because we are mind going, not so stable. In order to do the practice for the days, one need to be in a, also we need to do the meditation, and many people like us to do the meditation, and also body should be relaxed, should not to having exhaustion, right? Not to having exhaustion, not to be tired, not to be tired, and just relax, and you do the meditation. That is the physical relaxed state, that is called the physical kind of what we need. Physical, there are two types of isolations: mental isolations and the physical isolation. This is called the physical isolation. You should be relaxables, right? Should be not too tired, not to having exhaustions, and like this, staying alone maybe, or to not to in the crowd, not to be noise, very silence. That is, we develop our meditation. Có hai cái yêu cầu về việc cách ly nhập thất, hay còn gọi là nhập thất. Đó là cái thứ nhất, đó là nhập thất về tâm, và cái thứ hai đó là cái nhập thất về thân. Khi mà chúng ta cách ly và nhập thất về thân ấy, thì chúng ta nên ngồi ở trong một cái căn phòng. Nếu như căn phòng đó có thể là một nơi xa xôi thì cũng được, còn nếu không thì nó phải xa cách tất cả mọi người. Chúng ta đóng cửa, chúng ta có thể đóng cả cửa sổ, hoặc là chỉ mở hé một chút thôi để cho gió không thổi vào quá mạnh. Và chúng ta sẽ ngồi thiền định ở trong cái căn phòng như vậy. Thân của chúng ta không được quá căng thẳng, cũng không được quá mệt mỏi, mà nên thả lỏng. And one should the physical isolation, physical isolation, and one should not engage in talking too much, right? Something talking too much, and if you do today, you should not talk too much, right? You should less talk, right? And not too much, and in physically, not so moving physically much, to gain adequate or enough relaxation, right? If you are not so tired, so angry, so some other emotions, then your meditation cannot do. And it's advisable not to stay late to night, right? If you are really meditate, you should not to stay night. Some people stay midnight, until 12, 1 or 2, then you wake up in the meditate in the morning, and you feel, you are nodding off like this, that doesn't make sense. And you should have a sufficient relaxation, right? Relax something that should not then also do not let stand by chatting too much, and then all the chatting come in your mind, right? Or then while you are doing meditation, it's not so good. And chatting or talking, that is not so good. In order to, if you really want to do meditation, you have to have sufficient relax, and have a nutrition food, also some requirement, and practice, and then it is improve your meditation, right? That is a physical, how to say, kind of isolation.
And also one should go bed a little bit earlier, and not to stay in long, maybe 10 or 9 or like this. Then you wake up early, 4 o'clock, 5 o'clock, then you do the meditation. That is increase that. If you do really, if you walk every day, it's okay, but it's like that, that's the process you follow, that is good, Với việc nhập thất về thân ở cái nơi cô tịch ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý rằng không nên nói chuyện quá nhiều, cũng không nên di chuyển nhiều, điều phục tất cả những cái cảm xúc tham sân si của mình, và không nên thức quá khuya, mà chỉ nên thức đến khoảng 9 hoặc 10 giờ tối thôi, rồi đi ngủ để sáng sớm mai khoảng tầm 4 giờ thì sẽ dậy tiếp tục. Chúng ta cần phải chú ý là cần phải thả lỏng về thân và tâm. Cái thân ấy, thì chúng ta là không nên trò chuyện này, thậm chí không nên chat chít, gửi tin nhắn, nói chuyện quá nhiều, vì khi đó sau những cái cuộc nói chuyện như vậy thì những cái cuộc nói chuyện đó nó sẽ vẫn lưu vào trong cái tâm trí của chúng ta. Và cái thân thì chúng ta cũng không nên quá làm cho thân thể nó bị mệt mỏi, không nên đi ngủ trễ, cần ăn những cái thức ăn đủ dinh dưỡng. Yeah, so that is called this. Now is kind of here mentioned also about the refuge also here I mentioned a little bit, and taking refuge in the Tibble's game is a support of the basis of the that is like a door or the refuge, as I mentioned before. Here the other texts, or you might think, oh, he explained last teaching is about the refuge. All the texts mostly the refuge explaining. So here also the refuge explaining about the spirituality activities in order to progress, and you have to have the rituals every time, every day, that is the mention. If one would say, possess the, genuine, taking refuge in this triple gems, right? One will face the less obstacles, right? If you recite, if you do take refuge and recite refuge, and we will get the less obstacles. No, so that is that is what he say this part, and while you are doing the practice, one should it not enough just by persisting. Persisting means you just how to say, you just force, not it doesn't work much. If you do meditation, you meditate by forcing is not so good. And forcing this, what we need, or traditionally means it is not enough to engage in the practice, directly. Like have to have first, we need to recite this, refuge, and generate the refuge. As is mentioned, it's important to have that. Thầy Khenpo nói về cái tác dụng của cái việc quy y. Trong bất kỳ các luận giải nào thì đều nói về cái tầm quan trọng của việc quy y. Khi quy y là mới thực sự là cái cánh cửa để cho chúng ta bước vào con đường đạo. Chúng ta nhất thiết cần phải quy y mỗi ngày, và cái quy y chân thật nhất chính là cái quy y tam bảo. Khi quy y thì chúng ta sẽ giảm trừ được tất cả những cái chướng ngại xảy đến với chúng ta. Và một điều nữa Khenpo nhắc nhở, đó là khi mà chúng ta chỉ tụng quy y hoặc khi chúng ta thiền thì chúng ta không nên thiền hay quy y mà với cái tâm ép buộc, thì như thế thì không đạt được cái kết quả. And he has mentioned that the great Sakyapa Lama, he mentioned once we need to apply sort of this method of the rich, or to attain the enlightenment, and practice the refuge is very important. So so the definition, or the the brief meaning of this refuge, in that in order to overwhelm the fear, we get the fear, we get lots of fear, we're scared from that, lots of the things happen. So therefore
need to, in the various sort of that suffering and, hardships of this samsara, since one we have the ability to get rid of this suffering, one rely on the fame, right? So therefore is this kind of we need to again and again, is very important. Một điều cần phải nhắc đi nhắc lại đó là một chúng ta mà muốn đạt được giác ngộ giải thoát thì nhất định cần phải quy y. Quy y sẽ giảm trừ rất nhiều sự sợ hãi, nhiều sự đau khổ và giải thoát của chúng ta khỏi luân hồi. Yeah, so once we first have to reflect, or we first have to familiarize ourselves in the cause of taking refuge in accordance with the common process, or like it's teaching. There are three causes of taking refuge, right? There are refuge, the faith, the faith and the compassion, and yeah. I think first is taking refuge. Fearless, fearless, and the faith and the compassion. There, I think there are. This is taking. There are the three courses. It's called the three courses of taking refuge. What is the first one? Is the fearfulness, right? And we get the fear, we get the scare. So that's why scare of the suffering of the samsara. So therefore we take the refuge. The first one, and there's the and then is taking refuge, and then is the faith, increasing faith, and then is compassion. That is the cause is the cause of the three causes, I think. You mean that the three, not the cause, not result, three result of taking refuge? No wisdom in the accordance with the this there are three causes, cause and effect. Cause. Yeah. Khi Khenpo nói về cái lợi ích của việc quy y. Quy y chính là nguồn cội của việc thoát khỏi những sợ hãi của luân hồi. Quy y là nguồn cội của việc tăng trưởng tín tâm, và quy y là nguồn cội của việc tăng trưởng bồ đề tâm. As the great Indian master Shantideva, he said that, he quoted in the Buddhist Sattvasaravatra, he says that when one reaches the hell, when one reaches in the hell realm, right, and then try to find one of the refuge, and in the when you reach in the hell and try to seek refuge, and the 10 direction, and try to save oneself and from the suffering, right, of the hell realm, and it is impossible to let to seek a refuge, right? Because we are already in a hell, right? How can we get that? At that time we are seeking lots of 10 direction. Please help me. There are none of that helpful, right? So Shantideva said that is impossible to find any refuge in the hell, right? In the hell realm. So from now on, we should recite from the now on that we will take refuge and in a triple gems, right? And three triple gems of Buddha Dharma Sangha. The reason why we have to decide ourselves to resolve ourselves or decided ourselves to rely on the triple gems of Buddha Dharma Sangha. From now on, it is the beginning. It is important to not to
not to being born in this the hell realm, right? Once you have in the hell realm already reached there, then they try to seek the refuge. Then that is too late. They are too late. There are no anyone to refuge us. So before we go there, before we enter there, we should refuge, practice the more refuge. Rằng là tôn giả Tịch Thiên này có nói rằng là cho đến khi mà chúng ta tái sinh vào các cõi địa ngục, lúc đó mới đi tìm, mới nương tựa, mới tìm quy y ở nơi chư Phật khắp cả 10 phương thì đã quá trễ, đã quá muộn, không thể nào có thể quy y vào tại thời điểm đó nữa. Vì vậy ngay khi ta có được thân người, ta cần phải xác quyết quy y nương tựa vào Tam Bảo và Phật Pháp Tăng. Điều này là vô cùng quan trọng, bởi vì chờ đến khi mà chúng ta tái sinh vào cõi địa ngục, rớt vào cõi địa ngục rồi, lúc đó ta mới nghĩ đến quy y thì đã muộn. Khi quy y rồi ta sẽ không bị tái sinh vào các cõi địa ngục. So there is no other way to get rid of the cyclic existence, cyclic of suffering, right? There is no end. So reflecting again and again on the fearfulness in the various suffering, and the inconceivable suffering, right? Suffering is inconceivable suffering of the cyclic existence. Then the genuine truth of taking refuge in this triple gem. So then it is will be definitely arise within one's mental state, right? So therefore it's very important to have the refuge. Những nỗi đau khổ, những thống khổ của luân hồi là không thể tưởng tượng được. Vì vậy chúng ta cần phải quyết tâm quy y đích thực nơi Tam Bảo. And the second cause, maybe you can also say reason, okay, why we fed, to the why we have a refuge, right? And fed is very important. The second cause is better, not reason. Sorry, second cause is the fed. Fed has three kind of fed has also three kind of the three types of faith, right? The first faith is first one is called the inspiring faith, then believing. Second one is the believing faith, and the inspiring faith and believing faith. The inspiring faith is the kind of inspiration, right? Inspiration in the quality of the inspiration, or like is quality, that is called the inspiring faith. So the first is inspiring, the second is the believing, and what about the third? Inspiring faith and believing faith, and then is the that is I think and believing faith. Third is the believing faith. Second is the believing. Third one is. The first one is inspiring. Yeah, third is the inspiring faith, right? Yeah, second is believing. Third is a trusted faith, something, right? Trusted. Okay, yeah. Trusting something, right? Yeah. Cái nguyên nhân thứ hai tại sao chúng ta phải quy y, đó là cái tăng trưởng sự tín tâm với lòng sùng mộ. Có 3 loại cái lòng tín tâm. Cái lòng tín tâm thứ nhất đó là lòng tín tâm khơi dậy từ cái sự cảm hứng, sự thích thú. Cái thứ hai đó là lòng tín tâm từ cái sự tin tưởng, và cái thứ ba là cái sự tin tưởng tuyệt đối. Cái lòng tín tâm mà phát khởi từ cái sự tin tưởng tuyệt đối.
devotion. Okay, anyway, so here is mentioned that the second one is called inspiring faith is refers to our mental state in the inspirations which inspire in the qualities of the Triples game, Buddha Dharma Sanghas. For instance, when the water clear, or when the water free, free from the dust, it is known as the clear water. So when there's lots of dust, we cannot see in the fish in the river because there's dust. So is there no dust, we can see the fish in the water and clear. Like this kind of, our mind is, it is diluted by the affect emotion. Then faith is not clear, right? Faith is not that clear. So likewise, the mental state is free from the dust, free from the dust, free from the doubt. We have lots of doubt, and whether we are misunderstanding a lot of things, for the triple gems, Buddha's qualities, we misunderstand. We are misunderstanding the Dharma. We are misunderstanding, the Dharma Sangha. So that is called the imperfect faith. Khenpo, you mentioned the first one, inspiring faith. Yeah, inspiring faith, and then inspiring faith. Yeah, explaining. Inspiring faith. Okay, inspiring faith. Cái lòng tín tâm thứ nhất, cái lòng tín tâm mà bắt nguồn phát xuất từ cái sự cảm hứng, sự yêu thích, thì nó giống như là những cái bụi đất ở trong nước. Khi ta lắng tâm lại thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được cá trong một cái hồ nước, mà khi những cái bụi đất nó lắng xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy cá. Thì cái lòng tín tâm này cũng tương tự như vậy, như là một cái vũng nước đục nhưng mà đã được lắng lại. Yeah, so then like this, and then is the, I think second one is called the believing faith. Okay, second one is believing faith, is called the refer to the believe in the Buddha Dharma Sangha, as a real or the genuine, it refers the that is, and like this, that is the believing faith should be believe in the Buddha Dharma Sangha, and it's genuinely our pure motivation. So that is one, and this is what it's called. Tín tâm thứ hai là cái tín tâm tin tưởng và chân thật vào tam bảo với động cơ thanh tịnh. And the third one, actually, the faith is called irreversible. I think is not to, once you have faith, it's not to turn back something. Right? It is always be stability. I think that is the irreversible something, right? Devotion. And that is anyway, that is the faith is always be stable, right? The third one is always stable. Today we have faith, and tomorrow our faith is some instability. That is will not concern. That is not we consider the real faith. Cái loại tín tâm thứ ba và tam bảo đó là cái sự tín tâm tin cậy, tin tưởng, không thể lay chuyển, không thể thay đổi. Okay, then is the here say the compassion, right? The compassion is the very root and the cause of all the Mahayana state and path, and so that without compassion we are not be in charge is the the Mahayana practitioner, and Buddha and himself, and Buddha Sakyamuni, and
Buddha Sakyamuni, he practiced the compassion, and compassion through he gained love and kindness, and through he is a Buddhist, and through that is he just practice, main practice first is compassion, you know. Then all the arahats, all the how to say, arahats, right? All this all the Buddhas and Bodhisattvas and comes through the compassion, right? And so therefore is the compassion is the main practice, the Mahayana practice, the part in the resulting state. The part is like is all the sentient beings who want to, you know, or to remove their suffering. You know, there is a compassion. It's called and without compassion, and that we cannot recognize as we are the Mahayana practitioner. We cannot say you are Mahayana practitioner because you don't have the leg of the compassion. So we have to have the vast compassion. Cái thứ ba, lòng từ bi là nguồn cội của Phật giáo Đại thừa. Nếu như không có lòng từ bi, không có lòng bi mẫn thì không thể nói rằng ta đang tu theo Phật giáo Đại thừa. Đức Phật cũng như các chư vị Bồ Tát khác đều đạt được thành tựu nhờ tu tập về thực hành cái lòng bi mẫn, lòng từ bi. Nếu như chúng ta mà không có cái lòng từ bi thì chúng ta không thể nói rằng chúng ta đang đi theo con đường của Đức Phật trên con đường mà tu tập Đại thừa. All sentient beings are similar in the bond of this suffering, in the bond of the cyclic existence, out of the such the compassion. Then one we should take refuge, right? That is taking refuge out of motivation and of the compassion. The second part, taking part refuge, the object of taking refuge, there are three temple gems, right? Gems or games that Buddha Dharma Sangha, and the Buddha, yeah, I think Buddha is accordance with the, you know, the according of the Buddha is the Theravada way, right? We have the Theravada in Mahayana, you know. According to the Theravada or Hinayana, we say also we say Theravada. Theravada we will say the Buddha is referred to the, you know, Rupakaya, right? The Dharma refer to the cessation of the cause and the resultant or cyclic existence, causal and you know, resultant, cyclic existence. The Sangha is the third object of the, you know, referring like you know, refer to the eight kind of the you know, arahats, something that is the same that. I'm sorry. With the Theravada, so the Buddha is a Sakya, Rupa. Rupakaya, you know Rupakaya? Yeah, I know that. And the Dhamma? They consider, you know, the Buddha is according with the Theravada, the Buddha refer to the Rupakaya, right? Yeah. The Dharma is they refer to the, you know, cessation of the cyclic existence, the causals and resultant, cyclic existence, you know, like that. And the Sangha is the eight. Sangha is the, you know, Sangha is the, yeah, Sangha is the referring the refuge, you know, the eight kind of the Arahat, you know, eight kind, okay. Eight kind of the Arahat, sorry. Yeah. That is the tradition, is the Hinayana tradition, okay? Yeah. Yeah. Tất cả các chúng sinh ở trong cái luân hồi này thì đều cần phải được quy y, và cái đối tượng của quy y là tam bảo chân quý, đó là Phật Pháp Tăng. Theo Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật là cái Đức Phật ở trong cái sắc thân, còn Pháp là ở trong cái Pháp thân mà đã hiện hữu ở trong luân hồi, còn tăng đoàn tăng thân là 8 bậc A La Hán, 8 loại các chư vị, 8 loại các chư vị A La Hán.
So the Mahayana way, you just, in the Mahayana teachings, there are the different ways of the, identifying the three triple gems, right? In the Buddha Dharma Sangha. So in accordance with the Mahayana, the refer to the, and the Buddha refer to the, three kayas, right? Three kayas. It doesn't mean that three kind of the person, right? It doesn't mean that. So that is mean the Buddha is really is called it is according to the Mahayana is that the Sambhogakaya, right? Sambhogakaya is Buddha. That is the three kind of the three kayas, Sambhogakaya, Dharmakayas, Nirvanakayas, Sambhogakaya, right? That is three kayas. And that is say in this according to Mahayana says Buddha is like that. And when you reach in Buddha and we receive the three kayas, right? And so that is called Buddha. And Dharma, that is called the three kayas. It doesn't refer to the three kind of like this thing, right? Or three kind of enlightened person. It's a three kayas that the real Buddha in according to our like this we say the ordinary perspective read the Buddha what we are refer to the person as a real teacher, right? And likewise real Buddha is according with the on ordinary perception, the Sambhogakaya is the Buddha, right? Sambhogakaya Buddha, the mental state, So anyway, this that is what I say. You just say simply Buddha is means the Mahayana traditionalist kind of Sambhogakaya, right? Three kayas, right? That is we mention that. So Khenpo last, so Sambhogakaya, it means in Theravada, so we consider that Buddha is same like only in Sambhogakaya, right? No, these are Mahayanas. Theravada Sri Kaya, but in Mahayana we have a Sri Kaya. Yeah, Mahayana is Buddha means the three kayas. We exist the three kayas. Theo Đại Thừa thì Tam Bảo hay là chư Phật thì gồm có 3 thân, và cái thân mà chúng ta thường hay gặp mà trực tiếp và thọ nhận giáo lý từ chư vị thì đó là cái báo thân Phật. So the Dharmakaya, anyway, the Nirvanakaya refer Buddha. It's kind of likewise the Buddha equation. So therefore, is kind of say Sambhogakaya. The mental state is the Sambhogakaya is non the Dharmakaya, right? Sambhogakaya is known as also the Dharmakaya, and the Nirvanakaya refers to the many kind of the beings, right? That is Nirvanakaya means many kind of the beings. For example, the Buddha Sakyamuni, he was born in this world as also Nirvanakaya, right? Man beings, also human like the Sakyamuni, Buddha Sakyamuni, or Buddha Sakyamuni, Buddha, and animals in a form of the some animals, which is born as Nirvanakaya, right? It's kind of like they become Buddha, but their form is the different animal form, but helping other beings also different ways, helping other beings and many ways, helping beings. This also Nirvanakayas, and so Buddha's. Yeah, it is that is innumerable. Yeah? It is the different other beings in order to serve the sentient beings, right? It doesn't mean only human beings, kind of a reincarnation or reincarnated Lama or something, especially the Nirvanakayas. No, it doesn't mean many animals form
taking animal form, then helping other beings, right? All the sentient beings, or serving all the sentient beings. That is known as the Nirvana Kaya. Dharma, okay. Cái thân thứ hai nghĩa là cái hóa thân, hay là gọi là còn ứng hóa thân, thì có thể là thân này có thể là có bao gồm vô vàn cái sự hiện diện trên trái đất do cái thân Phật và thân Bồ Tát hiện diện trên trái đất. Cái ứng thân này là do cái báo thân chiếu hiện và dựa trên cái lòng từ bi, nên có thể là không phải là chỉ là trong cái thân người, mà có thể là ở trong các cái thân các con vật nữa. So the refers Buddha. Second is we refers to the Dharma, right? Dharma refers to the Dharma is accordance with the Mahayana teaching, right? Accordance with the Mahayana teaching. What does mean the Dharma? Dharma is Dharma. Yeah. Dharma is there are the two kind of the Dharma, right? That is that was the second object of the taking refuge, the Dharma, Buddha Dharma, second is the Buddha Dharma. Dharma is refers to the scripture or kind of doctrine, right? Meaning that there are two dharmas. One is scripture of Dharma, or we can say otherwise doctrines of Dharma, and one is the second Dharma is the realization, right? Realization Dharma, or we realize something, right? Like for example, Dharma of the scripture, the first one is to identify the scripture. It was originally spoken by the Buddha, right? Directly Buddha spoken. It's called his Dharma, and also his teachings, and later his followers, written in the text, right? Written in the text. And then also that is kind of a Dharma, right? And that is called. And then this is called the Dharma. Is also two types of Dharma. You mean three type of? Two types of Dharma. Two types. Dharma. Okay. Yeah, one is Dharma scripture. Yeah. One is Dharma realization. Yeah. Okay. Cái đối tượng quy y thứ hai của Tam Bảo đó là về pháp và giáo pháp. Giáo pháp thì gồm có thứ nhất đó là cái kinh sách cụ thể, do những cái lời kinh điển của Đức Phật giảng dạy, và cái giáo pháp thứ hai đó là cái giáo pháp về các cái luận giải. Yeah, then the second Dharma is called the realization, right? Realization of Dharma is called the realization has also two kind of the cessation and the actual realizations. Cessation and actual realizations. Cessation is referred to the state, it not mental state, right? Cessation is mean that the Bodhisattva was whose state is the free from the obscuration. They purified all the obscuration, the Bodhisattvas, right? That state is called cessation, right? And and then so also we say that the actual, okay, this is the one, and the actual that is say the actual realizations. The second one is actual realization, refer to the truth of the path, which can be known to the actual realization of selflessness and so forth, and compassion, loving kindness to the Bodhisattvas. Sorry, I cannot understand what Yeah, you mean. okay, The second one. Second the one. First one is the scripture or the sutra. And realization, right? Realization. Yeah. And that, and the realization has also two, right? Two. The second kind of the Dharma is the realization, right? Yeah, realization is has also two kind. Okay. One is cessation and one is the actual realization.
The cessation refers, what does mean cessation means? That is not mental, but that is the bodhisattvas, right? Yeah, you just say mainly simple way says that is second one is kind of say bodhisattva who are the free from the samsara, right? So, obscuration, who are the free of the obscuration from samsara, that is called cessation, right? And yeah, so that that is the second realization is actual realization, or that is realizing, very accurately realizing, like this, for example, emptiness, truly realizing the emptiness, compassion, love and kindness, like this kind of so on. We make some in a brief ways, okay? I'm sorry, I cannot understand. Yeah, you just think that it is the second one. This you just say that is realization means it is kind of dharma. Realization is dharma. It means realizing all the phenomena, right? And purified all the obscurations, right? Yeah. Like this arahats, or they purified and they were not born in the samsara again. Yeah. You mean that the result of the practice dharma, there's two kinds. So the first one is arahant, and second is a bodhisattva. Yeah, you just make one, okay? It is a little bit complicated, and one is you say that dharma is cessation, means dharma is realizing means realizing that all the phenomena, and realizing that is the arahats, right? Arahats, they who purified all the obscurations. Yeah, that is the one. Okay. Dạ thưa con xin lỗi là cái đối tượng thứ hai là cái quy y là về giáo pháp, và giáo pháp thì chia ra một thứ nhất là cái kinh sách cụ thể, và thứ hai là cái sự cái tầng bậc giác ngộ thông qua việc thực hành giáo pháp. Thì có hai cái loại giác ngộ, đó là giác ngộ giác ngộ về tất cả những cái hiện hữu, thấu hiểu tất cả những cái sự vật hiện tượng. Con ở chỗ này con xin lỗi con không hiểu hai cái phần này của Khenpo giảng. The word of object, taking refuge, that taking the refuge. Dạ, con có xin lỗi, con có phải con hỏi Khenpo là có phải là hai cái trạng thái giác ngộ là giống như là một là trạng thái như là của các chư vị A-la-hán, và thứ hai là cái chư vị Bồ Tát không? Thì Khenpo nói rằng là hai cái loại này nó cũng như là một, thế do đó là con cũng chưa hiểu. Con xin lỗi vì okay. Có hạn. So taking refuge for the Buddha Sakyamuni, right? And taking refuge to the Buddha Sakyamuni, that we might think, oh, I take only one Buddha, taking Buddha Sakyamuni, I take refuge only one Buddha. It doesn't mean. When you're taking refuge from the Buddha Sakyamuni, that is refers to all the Buddhas, who lives in the 10 direction Buddhas, countless Buddhas, limitless Buddhas. We take refuge from the countless Buddha. It doesn't mean only when take one Buddha Sakyamuni, taking refuge from the Buddha Sakyamuni means not only one Buddha. We have taken all the Buddhas, countless, limitless Buddhas. We take refuge from them, right? The same one. Khenpo nói rằng là khi mà chúng ta quy y ấy, thì không có nghĩa rằng chúng ta chỉ quy y một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà là chúng ta quy y tới toàn thể chư Phật trong khắp cả 10 phương, quy y vào vô lượng chư Phật. Yeah, in the Paramita it says there, it says that Bodhisattvas, from Bhumi, from first Bhumi to 10 Bhumis. And while taking refuge in the soul of the Buddhas, one, automatically take refuge in the Buddha, all the enlightened, not only one Sakyamuni Buddha, not only from the Buddha,
it doesn't refer only one historical Buddha Sakyamuni. It's not that. It doesn't mean that. It refers only to to the historical Buddha Sakyamuni. It's not that. When you take Buddha Sakyamuni refuge, all the refuge on the 10 direction, all the limitless Buddhas, and who take refuge in the So therefore, automatically comes all the Buddhas, right? So it is then all the inconceivable Buddhas. So they are the limitless, we could countless Buddhas, and as the space, as the space sky. This is we cannot measure. It is space is limitless. As there are also other limitless. Phenomena, for instance, phenomena is also limitless, right? Like the space, sentient beings also limitless, right? And the dharma as well also limitless, right? The sangha is also limitless as well as limitless. Taking refuge is one Buddha Sakyamuni, one refuge in this limitless Buddha state. Likewise, it goes similar with the other Buddha Dharma, limitless Dharma, limitless Sangha. So we are refuge. We get the inconceivable merit. So in the Padya Paramita, they mentioned that from the first Bhumi to 10 Bhumi. We also refuge, okay? We also refuge one refuge Buddha. Yeah. Khi chúng ta quy y thì không thể chỉ quy y một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà chúng ta quy y vô lượng chư Phật. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói rằng khi chúng ta quy y là tự động chúng ta quy y từ những chư vị, từ địa Bồ Tát thứ nhất cho đến địa Bồ Tát thứ 10. Tất thảy các chư vị nhiều như hư không chúng ta đều quy y. Tất cả các sự vận hiện tượng cũng như vậy, và pháp hay tăng cũng như vậy, đều là vô lượng pháp, vô lượng chư tăng, vô lượng pháp bảo, vô lượng tăng bảo, chúng ta đều quy y. So if each asks why we have to rely ourselves on we have to rely ourselves in the triple gems or Buddha Dharma Sangha. For instance, if someone is in a fearful, right? Fearful of undertaking the legal punishment, or one has no no understanding, no not understanding of the legal process, then who cannot himself one put in the prison, and he doesn't have any idea to escape from the prison, and then what will do? He will try to find who can help him, right? Try to escape from the prison, and he will search. That searching the person, he will search not only ordinary person who has the capability, who has the knowledge, who has the money, whatever he need to give them, and then try to escape. Same thing, we try to say not only other beings, we just refuse. We refuse the Buddha, Dharma Sangha. Buddha has a quality of love and kindness, Khenpo, and realizations, and has affections, right? So that is we just refuse like that. Chúng ta quy y, chúng ta nương tựa vào tam bảo chân quý, cũng giống như là khi là một người mà phạm lỗi và bị phải trừng phạt, bị tống vào tù, thì người đó có thể sẽ tìm mọi cách, tìm mọi người nào đó có thể giúp cho họ được giải thoát, được ra tù. Thì cũng tương tự như vậy, tất cả các chúng sinh đều quy y vào nơi chư Phật, quy y tìm kiếm nơi quy y tam bảo chân thật để có nơi nương tựa, nâng đỡ. So in another refuge, it must be the one who do not need to
something refuse means who do not need to some not need to give some present or some reward, some in the bribe. So that is not like that. And Buddha and Buddha, even you dislike or like offering Buddha Dharma, Buddhas, and you become very become against the Buddha. Still Buddha and Buddha still help. If we are ordinary people, and if you dislike one, and then he or she will never help us. And sometimes we, in order to help us, we need to give bribe or give money or bribe, whatever, then help. It doesn't mean that Buddha and Buddhista, and whether we offer them or not, we dislike them, doesn't matter, they constantly help us. Tam bảo thì không giống như những cái đối tượng bình thường. Khi chúng ta quy y, không phải là chúng ta mong cầu tìm kiếm được một cái món quà tặng hay cái phần thưởng gì, mà hoặc là ngược lại, khi chúng ta không tin, chúng ta không thích thú, thì chư Phật sẽ không yêu thương, không che chở hay là không bảo vệ chúng ta. Thì không phải là như vậy. Cho dù chúng ta yêu thương, tin tưởng hay không tin tưởng vào Tam Bảo, thì Tam Bảo vẫn luôn ở đó, vẫn luôn giúp đỡ chúng ta, vẫn luôn yêu thương ta. Yeah, so therefore is and that taking refuge, one requires to put affirmation, right, in the Buddha as a teacher or the guide, and like Buddha is a guide or is a teacher, and like that. And Dharma is the realizations, or Dharma, the realization as the one's own path. The Sangha is one's own companion. In that way, one put or giving affirmations or decision, or completely relying Dharma as the guide as to the liberation. Dharma is part of the practice, and Sangha is the Buddhist thoughts, right? That Buddhist thoughts, and also as the realizing the Buddha. Once the companion, that to path, the Sangha is like a companion to path to, in order to gain the complete liberation or liberated. That is the Buddha Dharma Sangha. That is the how is in a brief way in this refuges mentioned. Quy y có nghĩa là nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Phật là vị thầy, Pháp là con đường đi đến dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Tăng là các bạn đồng hành, là các chư vị Bồ Tát đồng hành cùng chúng ta trên con đường tu tập đi đến giác ngộ giải thoát. Vì vậy khi chúng ta quy y là chúng ta nương tựa vào vị thầy, nương tựa vào con đường và vào chư vị, vào các bạn đồng hành trên con đường đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. So mainly here said that if you are the first one is if you are attached to the this life, you are not a true spiritual practitioner. Whether you are a great practitioner or no, we not need to ask someone whether I am a good practitioner or not. You just observe that. Observation. You have to observe yourself, and if you have too much attached to the if you have too much attached to the in this life, right, and then you attach to this life, then you are not that practitioner. You are not good practitioner. I mean that you are practitioner, but you are not good practitioner. Okay, you are sort of practitioner, but not good practitioner. If you are too much like in the samsara, attractive things, you very much attached to them, try to gain them, always you wish them, and then you are not good practitioner. Quay trở lại cái luận giảng, nếu như chúng ta, điều đầu tiên là nếu như chúng ta bám chấp vào cái cuộc đời này thì chúng ta không phải là con người thực hành pháp. Chúng ta không cần phải đi hỏi người khác rằng tôi có phải là người thực hành tâm linh hay không, tôi có phải là người tu hay không, mà chúng ta hãy tự
chiêm nghiệm và tự trả lời câu hỏi này. Chúng ta hãy xem là mình có còn bám chấp vào cuộc đời này không, mình còn có thích cái cuộc đời, cái luân hồi này hay không, để trả lời cái câu hỏi mình có phải thực sự là con người đang thực hành pháp hay không. So we need this renunciation in order to escape from the samsara. If you have a renunciation, then you want to wish to do dharma practice, right? And if you have a less renunciation, not much renunciation, then that is refers to the and then you have no renunciation. That is means attached to the samsara. Then you don't have much renunciation, right? You don't have much renunciation. You attach houses, you attach to the environments, you attach to the place, you attach too much attach, you too much attach to them, external things, internal things, you have attachment, and then it is saying you don't have you have less how to say that renunciation, right? Yeah. You have renunciation, then we want to do the practice because we have the renunciation, Nếu như mà chúng ta bám chấp vào cái luân hồi này thì chúng ta không có cái tâm xả, chúng ta cần phải có cái tâm xả ly, buông bỏ luân hồi. Nếu như mà bám chấp vào tất cả những cái tâm đó, khi chúng ta còn tham luyến nhà cửa, tài sản, của cải vân vân, thì chúng ta còn bám chấp vào luân hồi, tức là chúng ta không có tâm buông xả luân hồi. If you are attached to the your own self interest, you have no Buddhista. Buddhista means to generate to others, right? And if there is a grasping, you do not have a pure view, right? And this is kind of what is mentioned. We need to train your mind. Nếu như chúng ta mà bám chấp vào cái lợi ích của bản thân thì chúng ta không phát khởi được cái bồ đề tâm, và nếu như tâm chấp thủ của ta có cái tâm chấp thủ thì đó cũng không phải là cái tri kiến. I think I want to leave now, stop now. I think if you have some questions, then welcome. And then also it is this it will take to finish in order to finish it will take some days more, I think. So yeah, the practice and the parting from the for attachment, it takes some days more. So you don't think that is now finished, right? You mentioned that the take is more. It will take some days more in order to finish. Okay. You don't think that today is the finish? Is the for attachment? Thưa Khenpo nói rằng là Khenpo bây giờ thì Khenpo sẽ dừng cái buổi giảng ở đây, và mọi người có câu hỏi gì thì xin hãy đặt câu hỏi, vì Khenpo chuẩn bị phải rời đi. Và Khenpo nói rằng cái bài luận giảng về sự thoát khỏi 4 cái tâm bám chấp này vẫn còn tiếp tục trong một vài buổi tới, và cái buổi giảng ngày hôm nay chưa phải là buổi duy nhất ạ. And you have some question also fine. Otherwise we are going to stop. Okay. Nếu như các bạn có câu hỏi nào thì các bạn đặt câu hỏi, còn nếu không thì thầy sẽ hồi hướng. Hương cho anh hỏi chút Hương. Hương nghe anh không? Alo. Yes, please. Dạ em nghe ạ. Dạ anh hỏi đi ạ. Nhung. Thầy nói là chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta có tâm buông xả những cái chấp thủ về cuộc đời, về những cái cuộc sống. Thế thì trong giai đoạn mình đang chúng ta là người sơ cơ đang sống trong cái cuộc sống hiện đại này, thì trách nhiệm đối với gia đình, đối với bản thân và xã hội nó đang xen nhau, nó gây những cái bức xúc. Thì như vậy thì xin ý kiến của Khenpo có cách nào giúp cho những người sơ khởi chúng ta đi gần đến con đường để buông xả chấp thủ được không?
Tôi hiểu không? Dạ em hiểu ạ. Nhưng mà anh nói là làm thế nào để hài hòa, anh nói cái đan sen, em chưa hiểu cái đan sen có nghĩa là cái gì ạ? Tức là giữa cái vấn đề tu tập, giữa vấn đề vâng ạ. cân bằng với cuộc sống. Dạ. Đó, hai cái quan trọng. Dạ. So Khenpo, you said that we have to do renunciation about the life and prosperity and also the family member or all things that. So what we should live with balancing all the dharma and also for the daily life. For Dharma life and daily life, how to we can keep, we can balance it, because we have many responsibility with the family, with the business and something like that. Yeah, here is mean the renunciation. Having renunciation means it doesn't mean you have to give up all the family members. You have to give up your friends. It not that it doesn't refer that, right? It's refer that renunciation means here the mainly to want to the entirely the samsara has a suffering, you know, and I want to do in order to not to being born in the samsara and again, you know, this kind of attitude, this kind of mind you have, that is actually that is the sort of the renunciation. It not to, it doesn't refer that you have to avoid you know, abandon all the things, not that, you know. Dạ thưa Khenpo nói rằng cái sự buông xả ở đây không phải là sự buông xả gia đình hay là công việc hay là tài sản. Trong các cái bản kinh cũng đều không nói đến điều đó, mà ở đây buông xả ở đây là buông xả cái sự luân hồi, có nghĩa là mình không có phát nguyện là mình sẽ để mình không phải còn phải sinh ở trong cái luân hồi một lần nữa. Chúng ta cần phải buông xả luân hồi để phát khởi cái tâm xa lìa luân hồi, không còn sinh trở lại luân hồi nữa, chứ không phải là buông xả mọi cái gia đình, công việc, thân nhân, bạn bè. Okay, Namgyal Dorje. Thank you, Khenpo. Chương mình, nếu mà không có câu hỏi nào khác nữa, tiếp tục từ bữa nay đi gì chế. Okay. We have more. Dạ, thầy hỏi là chúng ta còn có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? So we will have a dedication. Okay. Okay. Ta cùng nhau tụng tiếng Việt cái bài hồi hướng nha. Nhờ công đức này, nguyện có thành tựu trạng thái toàn tri, cầu mong con chiến thắng mọi kẻ thù, sự điên đảo hoài nghi, cầu mong cho tất cả những ai đang trầm luân sống sinh lão bệnh tử vượt có được miễn cả luân hồi khổ ải. Bồ đề tâm, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Có nguyện cầu La Ma được an khang, có nguyện cầu La Ma được trường thọ, có nguyện cầu pháp sự có ngày trải rộng lan xa. Nguyện cho con chẳng phải tách xa ngài. Trong mọi hoạt động của đạo sư vinh quang, nguyện sự hoài nghi không bao giờ đi vào tâm con dù trong chốc lát. Nguyện con nhận ra sự thanh tịnh trong mọi hành động của ngài. Có sự sùng mộ xấu xa nhất, cầu mong giáo hộ của ngài đi vào tâm con. Cầu mong hết thảy chúng sinh đều hạnh phúc, cầu mong tất cả những tội thấp đều trống rỗng, cầu mong nguyện ước của hết thảy chư Bồ Tát ở mọi hóa vị được hoàn thành một cách phù hợp. Nhờ năng lực công đức cầu nguyện trắng như nước tuyết này, cầu mong giáo lý quý báo của chư Phật lan truyền khắp mười phương, xua tan bóng tối vô minh, tất cả chúng sinh đều chứng đạt trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Như Đức Văn Thù đã thành tựu tối thượng, như Đức Phổ Hiền cũng đã thành tựu như thế. Con nguyện xin theo gót chân các ngài và hồi hướng hết thảy công đức cho muôn chúng sinh. Đối trước chư Phật ba thời, trước mọi sự hồi hướng siêu việt đáng được tán dương. Tất cả cội nguồn công đức của con và các chúng sinh khác được hồi hướng trọn vẹn như một công hạnh viên mãn.
nhờ sự gia hộ của Đức Phật mà có thành tựu ba thân, nhờ sự gia hộ chân thật ở pháp chư thị bất biến, nhờ sự gia hộ của tăng đoàn bất khả phân, xin cho công đức hồi hướng của con được đơm hoa kết trái. Nhờ tam bảo chân thật, nhờ sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát, nhờ năng lực vĩ đại của sự hoàn thiện hai thức tập, và nhờ năng lực không thể ghi bàn pháp giới hoàn toàn thanh tịnh, cầu mong một ước nguyện của con được chứng đạt với công đức thức tập trong ba thời của con và tất cả chúng sinh trong luân hồi và cả ở nước bàn, với năng lực công đức nguyên sơ của Phật tánh, nguyện cho con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được giác ngộ viên mãn, trạng thái Phật quả. Nguyện giáo lý của Đức Vichunda Ratnasari vĩ đại, đấng toàn giác, đấng pháp phương, đấng đạo sư có duyên khởi, phát triển và lan truyền muôn nghèo, nhờ những nỗ lực học tập công phu quán chiếu thiền định cho tới khi luân hồi chấm dứt, bởi sự gia trì ban phước chân lý của chư đạo sư dòng truyền thừa ca diêu, của tam bảo cùng chư bổn tôn chỉ đa cai đa chi ni cùng chư vị Phật pháp. Nguyện cho tu viện và những nơi thuộc về tâm linh và tiếp tục có dòng truyền từ Đức Long Thọ thứ hai trải rộng lan xa và trở nên hưng thịnh. Nguyện nghịch duyên cùng hoàn cảnh ác hại mà những kẻ thù được làm cho an diệu. Nguyện cầu giáo pháp lan truyền và trường tồn vĩnh cửu. Yes, Lord. Yes, Khenpo. Okay, thank you everyone. Can you turn on your video so I can see each of your turn? Khenpo nói rằng là cảm ơn tất cả mọi người và xin mọi người hãy mở video để Khenpo có thể nhìn thấy gương mặt của tất cả các bạn ạ. Dạ, con đã mở unmute cho mọi người. Khenpo là Khenpo là kêu cảm ơn Khenpo chị. là Cảm ơn chị Hương với Dịch ạ. Cảm ơn chị Hương. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị Hương. Khenpo là xin chào. Cảm ơn chị Hương, cảm ơn mọi người, cảm ơn Khenpo. Thank you. Thank you Khenpo là. Cảm ơn Hương. Cảm ơn Dũng. Khenpo là ban tổ chức. Bye bye. Cảm ơn Khenpo là. Cảm ơn Khenpo là. Cảm ơn Khenpo là. Khenpo là. Okay, bye bye. Bye Bye bye. bye. Chiều nay gặp lại Khenpo Thank là. you Khenpo là. Cảm ơn Dịch giả. Hẹn chiều nay gặp lại Khenpo là. You have a Cảm ơn Khenpo là và ban tổ chức thân hành kính đảnh lễ Cảm ơn chị Hương, cảm ơn ban tổ chức. và tri ân công đức giảng pháp của thầy Khenpo là. Chân thành cảm ơn ban tổ chức. Ban tổ chức chúng con xin cảm ơn thầy Khenpo Sonam Dhondup. Chúng con xin cảm ơn chị Hương. Chúng con xin cảm ơn tất cả quý thầy, quý cô, quý bạn hữu đã dành thời gian tham dự tập ngày hôm nay. Con kính chúc sự mạnh khỏe, sự trường thọ, sự an lạc đến với Khenpo Sonam Dhondup, chị Thu Hương và tất cả các quý đạo hữu. Thank you Khenpo là. okay, bye bye. Thank you for translating. Thank you. Thank you Khenpo là. Sorry for misunderstanding. Yeah, no problem, no problem. You did right. Thank you. Thank you. Cảm ơn cả nhà và cũng xin lỗi Thank về you, những gì Khenpo con là. đã làm chưa được tốt trong buổi dịch ngày hôm nay. Có những cái gì mà con chưa hiểu con sẽ hỏi lại Khenpo rồi sẽ gửi cho mọi người qua Viber ạ. Và cũng là một cái dịp để con học hỏi thêm vì cũng còn nhiều cái kiến thức mà con chưa biết. Dạ, xin chân thành cảm ơn và xin sám hối. Cảm ơn tổ chức, cảm ơn Thu Hương. I'm having coffee. Thank you Khenpo là. Thank you Thu Hương. Thanks. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn Hương.